So finally, I am at Khardungla, highest motorable road in the world, 18,300 feet, and we did it. And we did it. Good morning, day 4. आम्ही चाललो आता लेहवरनं पहिला स्टॉप असणार आहे खारदुंगलावरनं नुब्रा व्हॅली. आणि इंग्लिशमध्ये एक म्हण आहे, इफ यू वॉन्ट टू राईड फास्ट राईड अलोन, इफ यू वॉन्ट टू राईड फार राईड टुगेदर. अँड वी हॅव टोटल 18 बाईक्स टुगेदर. सो इट्स गोइंग टू बी अन ऑसम डे. सो लेट्स सी यू ऑन द बाईक. बाय बाय. I think we did it. We are at Khardungla. We are at Khardungla. Okay. Finally. Yes. On top of the world. Yes. So finally, I am at Khardungla, one of the most highest motorable road in the world, 18,300 feet, and we did it. And we did it. Finally, Michael Tejas बरोबर लेह लडाख complete Khardungla pass. Yes. So मित्रांनो, तुमच्याकरता आम्ही आहोत आता खारदुंगला 18,300 फीट वरती. तुमच्या सगळ्यांच्या प्रार्थनेमुळे आणि सगळ्यामुळे सगळं काही सेफ आम्ही खारदुंगला पासपर्यंत पोहोचलो. त्याकरता खरंच थँक्यू. अँड डॅड, इट्स फॉर यू. इट्स युअर ड्रीम. आय एम जस्ट लिव्हिंग इट. हिप 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 हिप. I'm just leaving from the Khardungla. कारण बराच वेळ झाला आणि श्वास लागायला लागला. बेटर वी स्टार्ट द डिसेंट. थँक यू गाईज. आय एम व्हेरी हॅपी दॅट आय हॅव डन दिस अँड जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल यू विशेस. थँक यू. Thanks Rupali for coming on this trip. It's not easy. It might look very easy, but it's very difficult and it's very dangerous.
world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing all the city lights, breathe me in, go on and take your bite, count on me to make you come alive. You know where to find me tonight. You know where to find me tonight. When you feel the world is over, when you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing all the city lights, breathe me in, go on and take your bite, count on me to make you come alive. You know where to find me tonight. You know where to find me tonight. Find me tonight. तो अभी हम लोग है 20 किलोमीटर फ्रॉम नुब्रा। अरे बाल का क्या हो गया? लेकिन एक नंबर व्यू था, एक नंबर रोड, एक नंबर घाट, एक नंबर, और क्या जो भी था वो एक नंबर था। बहुत रिस्की था लेकिन मजा आ गया। सब एक नंबर। सो फार सो गुड।
डिस्किट मॉनेस्ट्री म्हणून एक आहे, तिकडे चाललोय. तर मित्रांनो, डे 4 संपला आहे. आत्ता आम्ही पोचलो आहोत नुब्राला. आणि नुब्रामध्ये सँड ड्यून म्हणजे जसं आपलं वाळवंट असतात तसा एक प्रकार आहे. रेती वगैरे आहेत, कॅमल राईड आहेत मागे, आणि अमेझिंग व्ह्यू ऑल अराउंड. उद्या आता नुब्रावरनंच पँगॉंग आणि बाकीच्या ज्या प्लेसेस आहेत त्या कवर करणार आहोत. तर तुम्हाला हे व्हिडिओ, ही सिरीज जर आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका बायकर तेजसला. तोपर्यंत गुड नाईट, टेक केअर. रायडिंग जॅकेट घालून पहिल्यांदाच बघतोय मी. पहिल्यांदाच असे बायकर बघितलेत रायडिंग जॅकेट घालून. काय चालवलंय?